Una noche clara en el corazón de un tranquilo pueblo rural. El cielo se iluminó con una lluvia de meteoros que pecha pinta deseos en la oscuridad. Entre los espectadores, dos almas desconocidas coincidieron por azar. Elena, una fotógrafa viajera que buscaba capturar la belleza del universo, y Julian, un joven escritor que había escapado de la ciudad para encontrar inspiración. Al principio solo cruzaron miradas, una breve curiosidad compartida entre extraños, pero cuando sus caminos se cruzaron en el campo abierto, ambos quedaron atrapados en una conversación que fluyó como si se conocieran de toda la vida. Hablaron de sus miedos, constelaciones y de los silencios que a veces dicen más que las palabras. No había planes ni expectativas, solo una conexión que vibraba con una intensidad inesperada. La magia del momento los envolvió, como si el universo los hubiera reunido intencionalmente bajo las estrellas. Elena le mostró a Julian cómo capturar la luz de los meteoros en una fotografía, mientras él le recitaba versos que surgen espontáneamente al mirarla. El tiempo pecha detenerse. Cuando la lluvia de estrellas llegó a su fin, sabían que tendrían que seguir sus propios caminos. Sin embargo, ambos partieron con una sensación extraña en el pecho, como si acabaran de perder algo que apenas habían comenzado a tener. Ninguno pidió un número, ni una promesa. Fue solo un instante suspendido en el tiempo, pero aquel encuentro, tan breve como intenso, dejó una huella invisible en sus corazones, una semilla de algo que aún no comprendían, pero que los cambiaría para siempre. Elena regresó a su vida nómada, viajando de un lugar a otro con su cámara, mientras Julian volvió a la rutina de la ciudad, escribiendo artículos que ya no lo llenaban como antes. Sin embargo, ambos seguían marcados por aquella noche bajo las estrellas. Pasaban los meses y, sin darse cuenta, buscaban rastros del otro en lugares cotidianos, en rostros desconocidos, en conversaciones aleatorias. Fue en una exposición de arte en Madrid, un año después, cuando sus caminos se volvieron a cruzar. Elena había sido invitada a exponer sus fotografías, entre ellas una imagen especial de la noche en que se conocieron. Julian, por pura casualidad o tal vez por obra del destino, asistió a la galería por recomendación de un amigo. Al ver la foto, algo en él se estremeció. Y entonces la vaya. Elena, de pie al otro lado del salón, con la misma mirada curiosa que recordaba. Se acercaron lentamente, con una mezcla de asombro y emoción. Las palabras fueron pocas al principio, los miradas lo decían todo. El reencuentro fue como una segunda oportunidad inesperada. Esta vez, no la dejaron pasar. Comenzaron a verse con frecuencia, compasión, dotados entre cafés y paseos por la ciudad. La conexión que sintieron aquella primera noche volvió a florecer, pero ahora con raíces más profundas. Descubrieron que, a pesar del tiempo y la distancia, algo los había mantenido unidos. El destino, caprichoso y insistente, les recordaba que algunas almas están hechas para reencontrarse, incluso cuando el mundo parece llevarlas en direcciones opuestas. A medida que su relación se fortalece, también comenzaban a surgir sombras del pasado, que ninguno de los dos había enfrentado completamente. Elena cargaba con la presión de una familia que nunca aceptó su estilo de vida libre y artístico, mientras que Julian luchaba contra la inseguridad de un ama anterior que lo había dejado marcado, y temeroso de entregarse por completo. Cada paso que daban hacia el otro era acompañado por dudas, heridas que se abrían al menos emocional. Aunque se amaban profundamente, sus conversaciones se volvieron más intensas, y en ocasiones dolorosas. Elena temía perder su independencia, y Julian temía no ser suficiente. A veces, el silencio pesaba más que las discusiones, y otras veces,
el pasado habloba más fuerte que el presente, pero, aun así, ninguno quería rendirse. Decidieron enfrentarlo juntos, hablando con honestidad, compasión, de lágrimas y recuerdos. Con el tiempo, aprendieron que el amor verdadero no exige perfección, sino aceptación. Que ama a alguien también significa conocer sus cicatrices y cuidarse a pesar de ellas. A través de ese proceso, su vínculo se volvió más real, más humano. Dejaron de idealizarse y comenzaron a amarse tal y como eran, con todo el peso de sus historias. Lo que al principio fue una conexión mágica bajo las estrellas, ahora se transforma en una relación sólida, construida con verdad, paciencia y compromiso. Después de casi 2 años compasión, días, proyectos y sueños, llegó el momento en que sus caminos parecían bifurcarse. A Elena le ofrecieron una beca artística para trabajar en una residencia de fotógrafos en Islandia durante un año. Era una oportunidad única, el tipo de propuesta que había sonado desde que comenzó su carrera. Julian, por su parte, estaba a punto de publicar su primera novela, un logro que lo ataba aún más a la ciudad, por compromisos editoriales y presentaciones. Ambos se alegraron por los logros del otro, pero sabían que se avicinaba una decisión difícil. Hablaron durante semanas sobre cómo mantener viva su relación a la distancia, intercambiando promesas, planificando visitas, asegurando que nada cambiaría. Sin embargo, cuando el día de la despedida llegó, la incertidumbre se hizo presente. Al principio, los mensajes eran constantes, los videollamadas largas y llenas de emoción. Pero el tiempo, la diferencia horaria y las nuevas responsabilidades empezaron a alterar el ritmo. A veces uno escribía y el otro respondía horas después. Las conversaciones, antes espontáneas, se volvieron programadas y formales. Ambos empezaron a sentir el peso de la distancia. Julian se sentía fuera del mundo de Elena, mientras ella notaba como la inspiración de su arte ya no nacía de las mismas emociones. A pesar del amor que los unía, la vida los estaba empujando a vivir en dimensiones distintas. Pero, en el fondo, ambos seguían resistiendo, creyendo que el lazo que nació bajo las estrellas merecía ser defendido, incluso si el precio era el dolor de estar lejos. Era la noche del 12 de agosto, exactamente 3 años desde aquel primer encuentro bajo la lluvia de meteoros. Elena, desde Islandia, preparó una carta que planeaba enviar por correo tradicional, escrita a mano con cada recuerdo y emoción plasmados con cuidado. Julian, esa misma noche, intentó llamarle para leer un fragmento inédito de su nueva novela, inspirado en ella. Sin embargo, el destino parecía jugar en su contra. La llamada no se conectó. La carta, por razones inexplicables, nunca llegó. Días después, Julian creyó que ella lo había olvidado, que la distancia finalmente había vencido. Elena, al no recibir respuesta, pensó que él ya no la esperaba. El silencio, es enemigo invisible, comenzó a llenar el espacio entre ellos con dudas y malentendidos. Ambos se refugiaron en sus respectivas vidas, tratando de avanzar, pero con un vacío que no sabían cómo llenar. Pasaron los meses, y ninguno tuvo el valor de dar el primer paso. Lo que los había unido tan intensamente ahora parecía desvanecerse entre gestos no realizados y palabras no dichas. Fue el punto más oscuro de su historia, el momento en que casi todo se perdió. Pero incluso entonces, el recuerdo de aquella noche mágica seguía vivo en ambos. Aunque no lo admitieran, seguían buscando señales del otro en todo lo que hacían. Lo que parecía una separación definitiva en realidad era solo una pose impulsa de por el tiempo y las circunstancias. La chispa seguía ahí dormida, esperando el momento de arder otra vez.
Cinco años después de su primer encuentro, Elena regresó a Madrid para inaugurar una exposición personal. En el centro de la galería, como pieza principal, colgaba una nueva versión de la fotografía que capturó la noche de la lluvia de meteoros. Esa imagen, que había recorrido el mundo, seguía llevando consigo una historia sin final. Julián, ahora un escritor reconocido, fue invitado a dar una charla esa misma noche en el mismo espacio. Al entrar a la sala, sus ojos se encontraron una vez más con la imagen que marcó su destino, y al girar la veía. Elena, de pie, serena, con una mirada que aún contenía toda la intensidad de aquella primera vez. No hubo necesidad de palabras, solo se acercaron y se abrazaron, como si el tiempo no hubiera pasado. Hablaron hasta el amanecer, poniéndose al día, riendo, recordando, cenando. Descubrieron que ninguno había amado de nuevo con tanta profundidad, que lo suyo había resistido las pruebas más duras. Y no eran los mismos de antes, pero el amor seguía intacto, más maduro y real. Esa noche, bajo el mismo cielo de siempre, caminaron juntos sin promesas apriorizadas, sabiendo que esta vez estarían presentes el uno para el otro, hasta que las estrellas se apagaron.